So yesterday we began talking about patience a little bit. Hier, nous avons commencé à parler de la patience, du sujet de la patience, brièvement. And we begin talking about the importance of being patient and trying to get rid of our anger. Et nous avons commencé par évoquer l'importance de la patience et du fait de pouvoir se débarrasser de notre colère. But we have to understand why on earth we are doing this in the first place. There's so many other things which is more interesting that seems to be more interesting that we can do. And why on earth do I have to be patient, you know? Very important question. Mais il faudrait que nous nous posions la question, pourquoi est-ce qu'il faudrait que je sois patient? Il y a tellement d'autres choses qui semblent plus intéressantes. Pour quelle drôle de raison faudrait-il que je sois patient? Et ça, c'est une question qui est très importante. So the Buddhist way of looking at the whole thing is because anger is one of the emotional symptoms of self-centeredness, egocentrism. Et en fait, du point de vue du bouddhisme, il faut comprendre que cette colère est un des symptômes émotionnels de l'attachement au soi, de l'égocentrisme. Why is egocentrism a bad thing in the first place? What is wrong with it? Mais alors on peut encore se poser la question, mais pourquoi est-ce que l'égocentrisme est quelque chose de mauvais? Quel est le problème de l'égocentrisme? Are we merely trying to be nice so that we can fit in our society better? Or is there any special purpose for, really looking deep into this very instinctive feeling that we all have inherently? Et est-ce que nous sommes simplement, en faisant cela, nous essayons simplement d'être des gens bien, simplement de façon à pouvoir nous insérer sans faire de vagues dans la société dans laquelle nous vivons, ou bien y a-t-il un but spécifique, particulier à cette démarche que nous entamons? Est-ce que, quand nous faisons ça, quand nous regardons profondément au sein de cette sorte d'instinct, ce sentiment instinctif de la colère que nous avons tous, pourquoi le faisons-nous? In a sophisticated world, no matter how egocentric we are trying to cover it as much as possible. We cannot be who we are because it's embarrassing. Egocentrism is not accepted even in a social level, sophisticated social level, or in any other societies. Et dans un monde sophistiqué, donc un monde développé ou sophistiqué, le fait d'être, donc cet égocentrisme instinctif qui est en nous, nous ne pouvons pas l'étaler, nous sommes obligés de le couvrir, parce que même socialement parlant, on est mal à l'aise, c'est quelque chose qui est un petit peu honteux même d'étaler comme ça son égocentrisme, on essaie de le cacher, ce n'est pas accepté de façon
social, donc dans un niveau social, et même d'ailleurs, quel que soit le type de société dans laquelle on vit, même si elle n'est pas très sophistiquée, c'est la même chose, donc ce n'est pas accepté socialement, il faut le cacher. It seems like, our societies do not allow us to be who we are by obviously being who we are, there is a particular word coined for that kind of situation. They call it stifler. Movie, word coined in a movie. You're just obviously being yourself and you ruin the whole thing. Donc dans nos sociétés, on n'a pas, on ne peut pas, on n'a pas la permission en quelque sorte par rapport à la société d'être qui nous sommes de façon évidente. Donc il faut toujours cacher ça. Et si on s'y laisse aller, si on se laisse aller à être comme on est vraiment, donc il y a un terme anglais qui décrit ça, qui est stifler, je ne connais pas de traduction française, mais qui signifie que en fait on casse tout, quoi. En quelque sorte on crée des difficultés, on abîme une certaine image préfabriquée en se montrant tel qu'on est véritablement. The particular word doesn't really matter. The point is, it is socially unacceptable to be selfish. Short, end of the story. So, but the attempt is always we are trying to be as nice as possible, in a social level. We cannot be so rude, we cannot be so selfish. So in the spiritual way of dealing with this whole thing is trying to identify the problem and trying to identify how in the world can we get rid of this kind of problem once and for all. And what are the problems and difficulties caused by being self-centered. Alors finalement, c'est pas le terme qui est important. Ce qu'il faut comprendre, la question ici, c'est qu'il est totalement inacceptable, socialement parlant, d'étaler son égoïsme. C'est quelque chose qui est tout à fait, qui n'est pas acceptable. Et donc, ce qui fait qu'habituellement, en société, nous essayons tous d'être très, très gentils et de ne pas nous mettre en colère, de ne pas montrer notre égoïsme, on essaie de cacher cela, parce que c'est simplement, n'est pas du tout accepté socialement parlant. Alors du point de vue spirituel, par contre, du point de vue spirituel, quand nous regardons toute cette question, et nous essayons en fait d'identifier la vraie nature du problème, et aussi donc de voir en fonction de cette analyse, de découvrir comment se débarrasser définitivement de cet égoïsme, cet égocentrisme. Et donc nous essayons pour cela de devenir conscients des problèmes et des difficultés qui émergent à cause de cet égocentrisme. So the Dharma tries to really pinpoint some of those problems and how it came into existence, which is through certain degree of ignorance. The ego, the sense of ego in the first place came into existence. And when you debunk the possible existence of what ego assumed to be the reality, then you have a level of logical understanding, from the spiritual viewpoint. And then along with that, you also come to realize at the end of the day that ego is not only harmful because it creates more negative emotion, more negative karma, and more samsara. That is probably a Buddhist viewpoint looking at life. But then, even in this lifetime, the more knowledge we gain, the more the more selfish we end up becoming. Probably, if the knowledge is, if it is wisdom, not necessarily intellectual
amassing of body of knowledge. Maybe it's a different, but the more you go deep within yourself, there is a sense of recognition that selfish or self-centered way of looking at things are very superficial. It's a very superficial view. You know, the more you go deeper, you find more and more interesting thing rather than being, you know, holding on to the self that might not exist in the first place. So you weigh all of the pros and cons of selfish or egocentrism. Alors, à travers le Dharma, nous pouvons identifier de façon précise les problèmes qui sont issus de cet égocentrisme et aussi comprendre comment il est venu à l'existence, cet égocentrisme. Et on voit alors qu'il s'appuie sur une forme d'ignorance, de méconnaissance, de confusion. Et donc, c'est à partir de cela que nous nous attachons à cet ego. C'est la source en fait de cette notion d'égocentrisme. Et donc nous pouvons, grâce à l'analyse, mettre à nu l'existence possible, donc, en tout cas examiner l'existence de cet ego, et surtout aussi de la façon dont nous regardons les choses à partir des idées préconçues basées sur cette notion d'égocentrisme. Et donc nous pouvons, en analysant ce mécanisme, nous pouvons acquérir une compréhension logique et en même temps spirituelle, qui est obtenue d'un point de vue spirituel, sur le fonctionnement et la nature de cet égocentrisme. Et l'ego n'est pas uniquement nocif dans le sens où il est à l'origine, ou l'égocentrisme plutôt, où il est à l'origine de toutes sortes d'émotions perturbatrices et négatives, qui nous font accumuler du mauvais karma et qui perpétuent ce cercle de samsara dans lequel nous nous trouvons. Mais même à un niveau plus relatif, on se rend compte que cet égocentrisme nous fait nous créer des difficultés et des souffrances. Et même parfois, au plus on a des connaissances qui ne sont pas donc de la sagesse, mais simplement une accumulation de connaissances, souvent au plus on devient égoïste. Donc ça, ce sont des éléments qui est important de voir aussi. Et par contre, si nous allons profondément à l'intérieur de nous-mêmes, nous allons pouvoir reconnaître cette façon égocentrique de regarder les choses et nous apercevoir qu'elle est très superficielle en fait. Elle est très, très pauvre et très superficielle. Il n'y a pas grand-chose, c'est quelque chose qui n'a pas de consistance. Et au contraire, si nous allons plus profondément dans notre nature, il y a des éléments que nous allons trouver qui sont beaucoup plus intéressants que cet attachement au soi. Et nous allons, en approfondissant ce regard, en venir à comprendre enfin, à voir enfin que cet ego auquel nous donnons tellement d'existence n'existe pas vraiment. Il n'a pas vraiment d'existence. Et donc, grâce à cette analyse, nous allons petit à petit pouvoir distinguer, on pourrait dire, le pour et le contre de cette approche égocentrique. But I think we have to always remember that Dharma is trying to guide us, help achieve our purpose of life. That is what Dharma is for. And Dharma should not exist if there is no purpose for our lives. If our life is meant to just be destroyed at the end of the day. If there is no purpose at all. Buddhism believes that the purpose of life is to be happy. And
also to avoid suffering as much as possible. And this is a natural wish we all have. We all share the same kind of wish, which is why Dharma is trying to help you in order to, eliminate suffering and achieve happiness. This is what Dharma is there for. So that's why when we talk about selfishness and selflessness and whatnot, the main reason why we are talking about all of this stuff is to better understand how can be happy, how can we achieve what we want. And everybody might say, I want to be happy, and some people might even say, I just don't care about happiness. I want to have a good house, a nice car to drive, and supportive spouse, obedient children, and insurance coverage for everyone. So at the end of the day, we might be talking in a different language, but the essential point of what we are trying to say is, I want some satisfaction, and satisfaction is what I'm looking for. And maybe money can bring me more satisfaction, maybe something else might bring me more satisfaction. Whatever brings me more satisfaction, I want to have that. I don't care about anything else. I just want to be happy, or I just want to be fulfilled. That's what is on everybody's mind.